Die Sonnenbrand san feet auf die glitzernde Wasseroberfläche Pools, warend Anna versichtig die Stufen hinunterstieg. Die Luft war warm, erfüllt von einem leichten Duft nach Sonnencreme und frisch gemachtem Gras. Sie hat sich auf diesen Urlaub gefreut, wochen voller Arbeit hinter sich, und jetzt endlich war sie hier, in einer luxuriosen Villa am Rand der Stadt. Der Stress der letzten Monate, die endlosen E-Mails, Meetings und Termen, als ski plötzlich weit entfernt. Am Rand de Pools lagen einige Handtücher, und Sonnenscherm spendeten für die Genigen, die der Sonne entkommen wollten. Die Liegen waren ordentlich aufgeriet, jet mit einem kleinen Tischchen den auf dem Wasserflasken und Magazin lagen. Die entspannt Atmosphäre lies Anna sofort den Alltagsstress vergessen. Sie setzte sich auf in der Liegen, zog die Sonnenbrille hoch, schloss die Augen und spürt, wie die Warm der Sonne ihr Ode berührt. Es war ein seltens Gefühl von Ruhe, das sie tief in ihrem Inneren genoss. Ein leises Plätschern ließ sie die Augen öffnen. Ein junger Mensch schwamm elegant im Pool, seine Bewegungen flüssig, fast meditativ. Ein charmantes Lächeln huscht über sein Gesicht, und sein Lachen halt über das Wasser, hell und ansteckend. Anna spürt ein leichtes Kribbeln in ihrem Bauch, ein Gefühl, das sie schon lang nicht mehr erlebt hat, ein Mischung aus Neugier und unterschwelliger Aufregung. Bemerkt sie, seine Augen leuchteten kurz auf, und winkt ihr zu. Anna erweitert das Lächeln, fühlt sich gleichzeitig neugierig und vorsichtig. Es war in dieser Begegnung, die Spannung versprach, Moment, in denen alles möglich gehen, in denen die Luft selbst Elektrizität war. Während sie das Wasser betrachtet, begann sie zu überlegen, wie dieser Tag verlaufen würde. Würde nur ein flüchtiger Moment sein, ein kurzer Funk in der Hitze des Sommers, oder konnte daraus etwas entstehen, das länger anhielt. Der Gedanke allein ließ ihr Wangen leichter rotten, obwohl sie versucht, es sich nicht anmerken zu lassen. Der junge Mann kam nahe an den Beckenrand, trocknet sich mit einem Handtuch ab, und setzte sich schließlich auf die Kante, die Beine im Wasser baumelnd. Hallo, sagte mit einem charmanten Lächeln, das irgend gleichzeitig vertraut und aufregend wirkt. Ich bin Leon Anna, antwortet sie, ihr Stimme leicht zögerlich, aber freundlich. Schon, die Kennenlernen die Sonne spiegelt sich in seinen Augen, und Anna fühlt ein unbestimmtes Ziehen in ihrer Brust. Es war ein Mischung aus Neugier, Spannung und dem Gefühl, dass dieser Moment irgend besonders war. Leon lacht leise, ein warmes, tiefes Lachen, das Anna unwillkürlich zum Lächeln bracht. Du bist nu hier, fragte während sein Bein im Wasser leicht hin und her bewegt. Ich bin erst heute angekommen. Ich wollte einfach mal abschalten und ein bisschen son genießen, antwortet Anna. Gute Idee, sagte Das Wetter ist perfekt dafür. Und der Pool, nun, ist einfach unwiderstehlich Anna spürt, wie ihr Gedanken ein wenig abdrifteten. Der Gedanke, einfach loslassen, wuchs in ihr. Vielleicht würde sie heute etwas wagen, das sie sonst nie getan hat. Vielleicht würde dieser Tag anders sein. Die Zeit verstrich wie im Flug. Sie unterhielten sich über belanglos Dinge, über Bücher, Filme, Musik und Urlaubsziele. Jeder Satz, jedes Lächeln baut in Spannung auf, die kaum zu übersehen war. Anna bemerkt, wie ihr eigenen Hemmungen langsam schwunden, während die Sonne weiter auf sie herabbrennend und das Wasser einladend glitzert. Leon stand schließlich auf, streckte sich, und seine Augen funkelten. Willst du vielleicht schwimmen, fragte ein Hauch von Herausforderung in seiner Stimme. Anna zagert nur Kurs. Dann lächelt sie und nickt. Warum nicht, sie stand auf, zog ihr Sonnenbrille ab und spürt,
wie die warm Luft sie ummelt. Das Wasser de Pools war Kohl, ein angenehmer Kontrast zur heißen Sonne. Als sie eintaucht, fällt sie sich frei, leicht, als ob all ihr Sorgen einfach weggespült wurden. Sie bewegt sich durch das Wasser, und Jed bewegen lies sie entspannter werden. Leon schwamm neben ihr, die Atmosphäre war locker, gleichzeitig aufgeladen mit einem unbestimmten Funken. Du bist wirklich ein gut Schwimmerin, sagte während neben ihr hergeleitet. Danke, antwortet Anna, ein wenig schüchtern. Ich schwimme gern sie lachten gemeinsam, und das Lachen mischt sich mit dem sanften Plätschern des Wassers. Anna bemerkt, wie angenehm die Gegenwart von Leon war, wie leicht das Gespräch floss. Ihr Gedanken wanderten zu den kleinen Details, das Strahlen in seinen Augen, die Art, wie das Wasser berührt, fast spielerisch, und die unbesquert Art, wie den Moment genoss. Als sie aus dem Pool stieg, tropft das Wasser von ihrer Haut, glitzernd in der Sonne, und Anna spürt ihn unbestimmt Anziehungskraft. Leon reicht ihr ein Handtouch, und ihr Finger berührten sich kurz. Ein leichter Funksky zwischen ihnen überspringen. Willst du dich ein wenig ausruhen, fragte und sen Blick variiert, das spürt, das auch sie diesen Funken bemerkt. Anna nickt. Gern sie setzen sich auf die Liege, das Handtuch die Schultern gelegt, und fühlt sich gleichzeitig entspannt und aufgeregt. Sie wasseint, dass dies der Beginn von etwas Besonderem sein könnte, einer Versuchung, der sie sich kaum entziehen könnte. Die Sonne begann langsam, ihren Zenit zu überschreiten, und das Licht wurde weicher, goldener. Der Pool glitzert wie flüssiges Gold, und Anna spürt, wie die Versuchung wuchs. Es war die Art von Moment, die man nur selten im Leben erlebt, ein Moment, der als verandern könnte, wenn man sich darauf einlässt. Die Sonne war ins Wisken hoher gestiegen, und das golden Licht spiegelt sich in den Wellen des Pools. Anna lag auf ihrer Liege, das Handtuch noch locker über die Schultern gelegt, während Leon am Beckenrand saß. Das leise Plätschern des Wassers, das Entfernen von Insekten und das Fernrufen von Vogeln bildeten eine ruhige Kulisse, doch zwischen den beiden herrscht eine spürbar Spannung, die sich wie ein unsichtbares Band zwischen ihnen spannt. Leon beobachtet Anna, und seine Augenskinen jetten kleinen Ausdruck ihres Gesichts zu erfassen. Sie bemerkt seinen Blick, der sie gleichzeitig beunruhigt und fasziniert. Es war kein aufdringliches Starren, eher ein neugieriges, interessiertes Mustern, das Anna nicht entgehen konnte. Sie spürt, wie ihr Herz ein wenig schneller schlug, ein warmes, prickelndes Gefühl, das sie schon lang nicht mehr erlebt hat. Du siehst als könntest du noch ein Getränk gebrauchen, sagte Leon schließlich, und seine Stimme war ruhig, aber mit einem leichten Unterton, der ihr Aufmerksamkeit sofort auf sich zog. Anna lächelt, leichter Rothand. Wie leicht hast du recht. Etwas kalt schwer perfekt. Leon sprang aus dem Wasser, zog sich das Handtuch über die Schultern und ging in die kleine Poolbar der Seed. Minuten später kam mit zwei Gläsern zurück, eins in jeder Hand. Das Wasser glitzert in den Gläsern, gefüllt mit Eiswürfeln und frischen Früchten. Reicht ihr eins und ihr Finger berührten sich kurz, ein kleiner, fast vergessener Funk, der dennoch sofort spürbar war. Danke, flüstert Anna und nahm einen kleinen Schluck. Das cool Getränk erfrischt sie sofort und lässt ein weiteres Likes kribbeln aus, das sie kaum unterdrücken konnte. Auf einen perfekten Urlaubstag, sagte Leon, seine Augen funkelten. Lehnt sich entspannt zurück, während das Glas in der Sonne dreht. Auf einen perfekten Tag, wiederholt Anna, ihr Stimme etwas leiser, als sie versucht, ihr Aufregung zu verbergen. Das Gespräch glitt schnell in personliche Themen,
alltäglich Geschichten, lustige Erinnerungen aus der Vergangenheit. Doch jedes Wort, jede Gest war von einer unterschwelligen Spannung begleitet. Anna bemerkt, wie ihr Blick immer wieder auf Leons Lippen fiel, auf seine Hand, die das Glas hielten, auf die Art, wie sich das Licht in seinem Haar spiegelt. Sie fühlt sich gleichzeitig verunsichert und fasziniert. Willst du noch eine Runde schwimmen, fragte Leon plötzlich, seine Stimme ruhig, aber ein Hauch von Erwartung lag darin. Anna nickt, ihr Neugier und ihr Wunsch, den Moment zu genießen, starker als jede Zurückhaltung. Sie ließ sich ins Wasser gleiten, spürt die angenehme Kühl auf ihrer Haut. Leon schwamm auf sie zu, und für einen Moment waren sie nur zwei Menschen im Wasser, umgeben von der Sonne und dem glitzernden Pool. Du schwimmst wirklich gut, sagte während neben ihr hergeleitet. Danke, antwortet Anna, und ihr Herz klopft schneller. Ich schwimme gern, besonders baskenem Wetter sie lachten zusammen, und das Lachen mischt sich mit dem leisen Plätschern des Wassers. Anna spürt, wie die Zeit stillzustehen gehen. Jeder Moment war intensiv, jeder Blick bedeutungsvoll. Es war, als würden sie ein Spiel spielen, ein Spiel der Blick, der Berührungen, der kleinen Anjetungen, die mehr sagten, als Wort ausdrücken konnten. Leon schwamm nachher zu ihr, und Anna spürt, wie sich ein Kribbeln über ihren ganzen Körper ausbricht. Seine Augen suchten die ihren, und für einen Moment gehen die Welt sie herum zu verschwinden. Es gab nur sie, das Wasser, die Sonne und dies unbestimmt Spannung zwischen ihnen. Du bist, anders, flüstert Leon, ein Hauch von Bewunderung in seiner Stimme. Als würdest du jeden Moment bewusst genießen, jeden kleinen Augenblick spüren. Anna erratet leicht, was ain't nicht genau, was sie antworten sollt. Vielleicht, sagte sie leise. Vielleicht wäre ich einfach, den Moment zu leben. Leon lächelt, ein warmes, fast verschmitztes Lächeln. Das gefällt mir, sagte Es ist selten, jemanden zu treffen, der so präsent ist. Die Sonne begann langsam, den höchsten Punkt zu überschreiten, und das Licht wurde weicher, goldener. Anna spürt, wie sich ihr eigenen Gefühl vertiefen. Die Versuchung war stark, ein unaufhaltsames Ziehen, das sie kaum ignorieren konnte. Sie wollte sich zurücklehnen, das Spiel der Spannung genießen, aber gleichzeitig wasseint sie, das jeder Moment sie weiter in dies gefährlich, aufregend nahe zu Leon fährt. Willst du dich ein wenig ausruhen, fragte Leon schließlich, als sie wieder ans Becken treten. Seine Stimme war sanft, einleitend, und deutet auf die Liegen am Rand. Anna nickt, und sie setzten sich nebeneinander. Das Wasser tropft nach von ihren Körpern, funkelt in der Sonne, während sie nebeneinander saßen. Ihr Schultern berührten sich leicht, und ein weiteres, kaum merkliches Kribbeln zog durch ihren Körper. Weißt du, sagte Leon leise, es gibt Tage, da fühlt sich alles besonders an. Heute, fühlt sich so ein Tag an. Anna nickt, spürt, wie ihr eigene Aufregung wächst. Flüstert sie, ihr Stimme kaum hörbar. Es ist, anders die beiden saßen lang schweigend nebeneinander, nur das leise Rauschen des Pools und das Entfernt der Natur sie herum begleitet sie. Doch jeder Blick, jed klein Gest war geladen mit unausgesprochenen Gedanken, mit einer Spannung, die immer weiter wächst. Schließlich stand Leon auf, streckte sich und sah Anna direkt an. Willst du vielleicht etwas Neues ausprobieren, fragte ein Hauch von Abentur in seiner Stimme. Anna spürt ein leichtes Zittern in ihrem Körper, ihr Herz klopft schneller. Was, meinst du, fragte sie vorsichtig. Leon lächelt geheimnisvoll. Etwas, das Spaß macht, das den Tag noch unvergesslicher macht.
Etwas, das wir bei Geniusen könnten eine Lachelt Zurück, ein Gefühl von Spannung und Vorfreude in ihr Watch sind. Ich glaube, ich bin dabei, sagt die Sie, und ihr Stimme war fest, obwohl ihr Herz rast. In diesem Moment wussten beide, dass Sie ihnen Punkt überschritten hatten, dem die Spannung nicht mehr zeugnen war. Die Sonnenstand hoch, das Wasser glitzert, und die Versuchung am Pool hat gerade erst beginnen. Die Sonnenstand nun hoch am Himmel, doch die Hitze schien Anna und Leon nicht zu stören. Das Licht summen von Insekten, das Platschernde Wassers und das Fernswitchernde Vogel bildeten ein friedlich Kulis, während Sie nebeneinander auf den Liegen saßen. Anna spürt noch das Nachklingende Wassers auf ihrer Haut, und das Lichtknistern in der Luft zwischen ihnen ließ Sie unruhig werden. Es war, als würde jeder Blick, jed klein Gest ein unsichtbares Band zwischen ihnen knüpfen. Leon reicht ihr Ernut ein cooles Getränk, die Esmal mit einem kleinen Schuss frischer Minz. Für die Erfriskung, sagte und Lachelt. Ihr Finger berührten sich wieder kurz beim Nehmen de Glasses, und Anna spürt ein weiteres Kribbeln, das durch ihren ganzen Körper wandert. Es war ein sanft, aber nicht zu übersehen Spannung, die ihr Herz schneller schlagen ließ. Ich mag es, wie du lachst, sagte Leon nach einer kurzen Pause, seine Stimme weich, fast bewundernd. Es wird so echt, so ungezwungen Anna erratet leicht und sinkt den Blick. Danke, murmelt Sie leise. Ich verurteile den Moment zu genießen und das tust du wirklich, antwortet Es ist, ansteckend die Wort ließen Anna innehalten. Sie spürt, dass Sie auf etwas Neues zu steuern, etwas, das den Tag und vielleicht auch ihr Leben verändern könnte. Ein kurzer Blick in Leons Augen genügt, zu erkennen, dass dieselbe Spannung spürt, das auch sich von diesem Moment treiben ließ. Willst du nochmal schwimmen gehen, fragte schließlich, ein Hoch von Abentur in seiner Stimme. Anna nickt, und Sie tauchten wieder ins Wasser ein. Die Esmal war anders, weniger formlich, weniger zurückhaltend. Sie spielten leicht miteinander, spritzten Wasser, lachten, und das Lachen halt über die Leerpoljanschaft. Anna bemerkt, wie sehr Sie sich von Leon eingezogen fühlt, wie jed Bewegung im Wasser, jeder Blick, jed Berührung ein Gefühl von Warm und Aufregung auslöst. Du bist wirklich stark im Wasser, sagte Leon schließlich, als Sie sich gegenüberstanden und kurz das Gleichgewicht im Wasser suchten. Ich habe ein bisschen Jet, antwortet Anna, ein schelmisches Lächeln auf den Lippen. Vielleicht könntest du mir ein paar Tricks zeigen. Leon lacht, und das Lachen war warm, einleitend. Vielleicht, sagte wenn du bereit bist, etwas Neues zu lernen. Anna fühlt das Prickeln wieder, starker als zuvor. Es war kein reines Spiel mehr, es war ein Tanz zwischen Versucht und Abentur, zwischen Zurückhaltung und Versuchung. Sie spürt, wie Sie langsam von einem Moment der Unsicherheit zu einem Moment der Bereitschaft überging, bereit, das unbekannt zu erkunden, das zwischen ihnen lag. Nach einer Weile schwammen Sie gemeinsam ans Ufer. Anna setzte sich auf die Liege, das Handtuch die Schultern gelegt, während Leon sich neben Sie setzte. Das Wasser tropft von ihrem Haar, funkelt in der Sonne, und die Nacht der beiden ließ die Luft formlich vibrieren. Jeder Atemzug schien intensiver, jeder Blick bedeutungsvoller. Weißt du, begann Leon leise, es gibt Tage, in denen alles perfekt scheint. Heute ist einer dieser Tage. Anna nickt, ihr Augen in die seinen gerichtet. Ich glaube, ich habe so einen Tag lang nicht mehr erlebt, antwortet Sie. Ein stilles Verständnis entstand zwischen ihnen, ein wortloses Verständnis, das bei den Moment nicht einfach verstreichen lassen wollten. Leon lehnt sich leicht zu ihr, und Anna spürt, wie ein leichter Schauer über ihren Rücken lief.
Es war ein vorsichtiges Anaghern, ein Spiel aus nahe und Spannung, das Sie beide spürten, ohne das Wort nötig waren. Willst du mir ein Geheimnis verraten, fragte Leon plötzlich, sein Blick intensiv, fast forschend. Anna zagert Kurs, dann nickt Sie. Vielleicht, gut, sagte Lies. Aber nur, wenn du willst Sie lächelt, ein Likes, schelmisches Lächeln. Ich will Leon bugt sich noch ein Stück nachher, und Anna spürt seinen Atem auf ihrer Ot. Es war nicht bedrohlich, es war vertraut und aufregend zugleich. Die Spannung wuchs, und in diesem Moment wusste Anna, dass Sie etwas wagte, das Sie normalerweise nie getan hat, sich ganz aufgemmenden einzulassen, denn Sie kaum kannt, und doch so stark spürt. Ich, fühl mich gerade lebendig, flüstert Anna, ihr Stimme kaum hörbar. Leon lächelt sanft. Ich auch für einen Momentski die Welt still zuzuhören. Die Sonnenbrand, das Wasser glitzert, und die Versuchung war greifbar, fast wie ein sanfter Wind, der zwischen ihnen weht. Anna spürt, wie ihr eigenen Gedanken langsamer werden, wie alle Unsicherheiten von einem starken Gefühl der Neugier und Anziehungskraft ersetzt werden. Vielleicht sollten wir einfach den Moment genießen, sagte Leon schließlich, seine Stimme leise, aber entschlossen. Anna nickt, und für ein Weile saßen Sie nur da, ließen das Wasser, die Sonne und die nahe der anderen auf sich wirken. Es war ein Schweigen, das mehr sagte als tausend Wort. Ein Moment, in dem Sie beide wussten, dass dieser Tag etwas Besonderes war, dass die Versuchung am Pool nicht einfach ein flüchtige Erscheinung war, sondern etwas, das beide tief berührt. Als die Sonne langsam begann, sich Richtung Nachmittag zu neigen, bemerkten Sie kaum die Zeit. Die Warm der Sonne, das Glitzern des Pools und die nahe zueinander hatten eine Atmosphäre geschaffen, in der alles möglich geschehen. Jeder Blick, jed Gest, jed Berührung war geladen mit Unausgesprochenen Gedanken und Gefühlen. Leon lehnt sich zu Anna, ihr Schultern berührten sich leicht, und Sie spürt nicht ein leichtes Prickeln. Willst du vielleicht ein bisschen spazieren gehen, fragte seine Stimme sanft und einleitend. Anna nickt, spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Gern, antwortet Sie. Als Sie gemeinsam aufstanden, den Poolbereich zu verlassen, wusste Anna, dass dies nur der Anfang war. Die Versuchung war noch lang nicht vorbei, Sie war gerade erst erwacht, und jeder Schritt, den Sie gemeinsam machten, wurde Sie tiefer in ein aufregendes, neues Abenteuer fahren. Die Sonne strahlt noch immer, doch in Anna wuchs das Wissen, dass dieser Tag und dies Begegnung etwas verändern werden, vielleicht nicht sofort, aber sicher. Und waren Sie nebeneinander gingen, spürt Sie, wie sich zwischen ihnen eine Verbindung bildet, die starker war als Wort, eine Verbindung, die Sie beide in den Bann zog dot die Nachmittagssonne war warm, aber nicht mehr so grell wie am Mittag. Ein leichter Wind strich über den Pool, lies die Wasserüberfläche sanft glitzern und trug den Duft von frisken Blumen und Krautern heran. Anna und Leon hatten sich entschieden, ein wenig vom Poolbereich zu verschwinden und in den angrenzenden Garten zu gehen. Es war ein schattiger Pfad, gesäumt von blühenden Sträuchern und exotischen Pflanzen, die Luft mit ihrem betörenden Duft fühlten. Anna spürt das Herzklopfen wieder, als Sie neben Leon herging. Es war nicht nur die Sonne, das Wasser oder die entspannte Atmosphäre, es war die nahe zu ihm, die Spannung, die sich zwischen ihnen aufgebaut hat, die Sie kaum ignorieren konnte. Jeder Schritt lies die Möglichkeit einer Berührung, eines Blicks oder eines flüchtigen Moments spürbar werden. Weißt du, begann Leon, seine Stimme leise, es gibt Moment, da fühlt sich alles richtigen. So, alsob die Welt stillsteht und nur dieser Augenblick zählt Anna lächelt und sah zu ihm hinüber.
Ja, Gina so fuddel ich mich gerade ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, aber die Wort waren bedeutungsvoll. Sie spürt, das sie sich ihm nahe erfolgt, nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Der Garten war ruhig, fast privat, und die Hitze des Tages war durch den schüttender Baume gemildert. Leon blieb plötzlich stehen und dreht sich zu ihr. Ihr Blick trafen sich, und für einen Moment gehen die Zeit still zusammen. Es gab kein Wasser, kein Platschern, kein Son, nur sie beid und das unsichtbare Band, das sich zwischen ihnen spannt. Ich, mocht ehrlich sein, sagte Leon, seine Stimme sanft, aber bestimmt. Ich fuddel mich von dir eingezogen. Mehr, als ich erwartet hat. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich will diesen Moment nicht verpassen spürt, wie ihr Wangen heiß werden. Ich fuddel das Elbe, gestand sie leise. Ein kleiner Schauer lief ihr über den Rücken, und ihr Hand verkrampfen sich leicht vor Aufregung. Es ist, alsob als plötzlich klar ist, und ich will es auch nicht verpassen Leon lächelt, ein warmes, beruhigendes Lächeln. Dan las uns einfach diesen Moment genießen, sagte und ohne ein weiteres Wort griff nach ihrer Hand. Ihr Finger verflochten sich, und Anna spürt ein prickelndes Kribbeln, das durch ihren ganzen Körper wandert. Sie setzten ihren Spaziergang fort, langsam und bewusst, jed bewegen, jeder Atemzug miteinander geteilt. Die Nahe war intensiv, doch sie spürten beid, dass sie sich in einem zarten Gleichgewicht befanden, zwischen dem, was möglich war, und dem, was sie noch zurückhielt. Weißt du, begann Anna nach einer Weile, es ist merkwürdig. Ich kann dich kaum, und doch fühlt sich alles so vertrauten. Alsob wir diesen Moment schon lang erwartet hatten Leon nicht. Ich weiß Gina, was du meinst. Es ist, unbeschreiblich. Ich habe selten jemanden getroffen, bei dem ich so schnell dieses Gefühl hat sie lachten leise, und das Lachen mischt sich mit dem leisen Rascheln der Blätter über ihnen. Die Spannung zwischen ihnen wuchs, nicht nur durch die Wort, sondern auch durch das unausgesprochene Verlangen, das sich wie ein unsichtbares Band sie legt. Schließlich kamen sie zu einer kleinen Terrasse, von der aus man einen perfekten Blick auf den Pool hat. Leon ließ Annas Hand los, aber sein Blick blieb auf ihr haften. Willst du noch einmal ins Wasser, fragte und sein Lächeln war gleichzeitig sanft und herausfordernd. Anna nickt, ihr Herz klopft schnell. Ja, das war schon sie gingen gemeinsam zurück zum Pool, und die Esmal war es anders. Sie spürten die Nahe der anderen intensiver, jed bewegen, jed Berührung bedeutungsvoller. Als sie ins Wasser traten, war das Cool nass ein angenehmer Kontrast zur Warm der Sonne. Sie schwammen einander entgegen, und ihr Blick trafen sich immer wieder, jedes Mal für einen Moment, der langer und intensiver schien. Du bist wirklich stark im Wasser, sagte Leon, und die Esmal war sein Tonfall mehr als nur ein Kompliment. Es war ein Hinweis auf die Anziehungskraft, die zwischen ihnen wuchs. Anna lächelt, ihr Augen glänzten. Ich hab ein bisschen Jet. Vielleicht kannst du mir noch ein paar Tricks zeigen, Leon lacht, ein tiefes, warmes Lachen, das Anna zum Kickern bracht. Vielleicht, sagte wenn du bereit bist, dich auf etwas Neues einzulassen sie schwammen ein paar Runden zusammen, lachten, spritzten Wasser und spielten ein leichtes, unschuldiges Spiel, das gleichzeitig die Spannung zwischen ihnen aufbot. Anna spürt, wie ihr eigenen Hemmungen langsam schwunden. Sie war bereit, sich auf die Nahe einzulassen, auf das Abenteuer, das sich zwischen ihnen entwickelt. Nach einer Weile schwammen sie ans Becken, setzten sich auf die Kante und ließen ihr Bein im Wasser baumeln.
Das Wasser tropft von ihrer Ot, funkelt in der Sonne, und die Nahe war kaum noch zu ignorieren. Leon lehnt sich like zu Anna, und ihr Schultern berührten sich leicht. Ein warmes Prickeln lief durch ihren Körper, und Anna wusste, dass sie diesen Moment nicht zurückhalten konnte, und auch nicht wollte. Ich, fühle mich wirklich lebendig, flüstert sie, ihr Stimme kaum hörbar, aber voller Bedeutung. Leon lächelt sanft, sein Augen in ihren. Ich auch. Mehr, als ich erwartet hat für einen Moment gehen die Welt still zuzuhören. Es gab nur sie, das Wasser, die Sonne und das unsichtbare Band zwischen ihnen. Anna spurt, wie ihr Gedanken langsamer werden, wie alle Unsicherheiten von einem starken Gefühl der Nahe und Anziehungskraft ersetzt werden. Vielleicht, sollten wir einfach sehen, wohin uns der Tag führt, sagte Leon schließlich, seine Stimme leise, aber entschlossen. Anna nickt, ein Lächeln auf den Lippen, und spurt, dass dies der Beginn von etwas war, etwas intensivem, aufregendem und zugleich zartem. Sie wusste, dass die Versuchung am Pool noch lang nicht vorbei war, dass sie gerade erst beginnen hat, und dass jeder Moment von nun voller Möglichkeiten war. Die Sonne begann langsam, sich Richtung Abend zu neigen, und das golden Licht legt sich weg über den Pool. Anna und Leon saßen nebeneinander, ließen das Wasser, die Sonne und die Nahe der anderen auf sich wirken. Es war ein Moment, der alles verändern konnte, und beide wussten es. Die Versuchung war stark, aber sie war sus, aufregend und unvermeidlich. Die Sonne begann langsam, Richtung Abend zu sinken, und das Licht farbt den Poolbereich in warm Gold und Orangeton. Die Atmosphäre war still, nur das Plätschern des Wassers, das leicht Rascheln der Blätter und das Geligent like Locken der beiden Durchbrachen die Ruhe. Anna und Leon saßen nebeneinander auf den Liegen, die Beine im Wasser baumelnd, und spürten die Nahe der anderen intensiver als je zuvor. Anna bemerkt, wie ihr Herz schneller schlug, wenn Leon sie ansah. Es war nicht nur ein körperlich Anziehung, es war ein Mischung aus Neugier, Spannung und dem tiefen Gefühl, dass sie diesen Moment bewusst erleben wollte. Leon spürt das Elbe. Jed's Lächeln, jed klein Gest, jed Berührung ihrer Hand, die sich zufällig treffen, verstärkt das unsichtbare Band zwischen ihnen. Weißt du, begann Leon leise, ich habe selten so einen Tag erlebt. Als fühlt sich, richtigen. Also wir gehen in diesem Moment salten Anna lächelt und sah in sein Augen, spürt dabei die Warm, die von ihm ausging. Es ist merkwürdig. Ich kann dich kaum, und doch fühlt sich alles so vertrauten. Also wir diesen Moment schon lang erwartet hatten ein kurzer, aufgeregter Funk durch lief sie, als sie die Nahe spürt, und sie wusste, dass sie sich nicht länger zurückhalten wollte. Ein leiser Wind weht durch den Garten, spielt mit ihren Haaren, während sie die Hand langsam nahe zu Leons legt. Seine Finger fanden die ihren, und ein warmes Prickeln lief durch ihren Körper. Es ist, spannend, nicht wahr, flüstert Anna, ihr Stimme kaum hörbar. Leon nickt, sein Blick fest auf ihr. Spannend, und unwiderstehlich für einen Moment gehen die Welt still zuzuhören. Sie saßen nebeneinander, das Wasser glitzert, und die Sonne taucht als in ein goldenes Licht. Die Versuchung war spürbar, nicht nur als Idee, sondern als ein fast greifbares Gefühl, das sie beide in den Bann zog. Willst du nochmal ins Wasser, fragte Leon schließlich, ein Hauch von Verspieltheit in seiner Stimme. Anna nickt, ihr Herz klopft schnell. Sie taucht ins Cool Nass, und Leon folgt ihr Bewegungen synchron, fast wie ein Tansania sie schwammen Seat an Seat, spritzten Wasser und lachten, doch unter dem spielerisken Ton lag die unterschwellige Spannung, die sich immer weiter aufbot.
Du bist, faszinierend, sagt die Leonschlieslich, alssim Rand de Pool standen, das Wasser tropft von ihren Körpern. Nicht nur äußerlich, sondern auch wie du bist, wie du lachst, wie du den Moment lebst Anna erratet leicht, spürt, wie ihr eigenen Gefühl intensiver werden. Danke, ich fühle mich auch, lebendig, wenn ich mitdir hier bin Leon lane sich etwas nachher zuier, und ihr Schultern berühren sich sanft. Ein leichter Schauer lief durch ihren Körper, und sie spürt, dass dies ein Moment war, der alles verandern konnte. Es war ein Moment, in dem Wort kaum noch nötig waren, nur die Nahe, die Blick und das Gefühl, das sie bei das Elbe wollten. Vielleicht, sollten wir einfach sehen, wohin uns der Tag führt, sagte Leon leise, seine Stimme einleitend und gleichzeitig forschend. Anna nickt, ein warmes Lächeln auf den Lippen, und spürt, wie sich ihr eigenen Hemmungen langsam auflösten. Sie spürt, dass sie bereit war, sich auf die Nahe einzulassen, auf das Abenteuer, das sich zwischen ihnen entwickelt. Sie lassen sich auf die Pucken sinken, die Beine im Wasser baumelnd, und genossen den Moment. Leon beugt sich leicht vor, und ihr Gesichter kamen nachher. Ein kurzer Blick, ein tiefes Inatmen, und für einen Moment war die Welt verschwunden. Nur sie beide existierten, nur das Prickeln zwischen ihnen, das sich wie ein unsichtbarer Strom durch die Luft zog. Ich glaube, ich hab mich in diesen Moment verloren, flüstert Anna, ihr Stimme kaum hörbar, aber voller Bedeutung. Leon lächelt sanft. Ich auch, und ich will ihn nicht loslassen die Spannung wuchs weiter, jeder Atemzug war bewusst, jede Berührung unbewusst bedeutungsvoll. Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug, wie ein warmes Gefühl durch ihren Körper wandert. Es war kein einfaches Verlangen, es war ein Mischung aus Neugier, Freude und dem unwiderstehlichen Drang, den Moment zu genießen. Vielleicht, sollten wir einfach den Abend genießen, schlug Leon vor, seine Stimme ruhig, aber voller Erwartung. Anna nickt, und sie lehnten sich nebeneinander zurück, ließen das Wasser, die Sonne und die Nahe de anderen wirken. Sie sprachen kaum, doch jeder Blick, jedes Lächeln, jede kleine Berührung war voll von uns gesprochenen Gedanken und Gefühlen. Die Sonne begann langsam, hinter den Bäumen zu verschwinden, und der Pool glitzert im goldenen Licht. Anna spürt, wie sich ihr Gedanken auf das Hier und Jetzt konzentrierten, wie als ihr verblasseint. Leon legt sanft seine Hand auf ihr, und sie erweitert den Griff. Ein leises Lächeln, ein stilles Einverständnis, sie wussten, dass dies ein Moment war, den sie beide nicht vergessen würden. Weißt du, begann Anna, es fühlt sich alsob dieser Tag nur uns gehört Leon nickt, seine Augen funkelten. Und ich will, dass unvergesslich bleibt für ein Weile saßen sie nebeneinander, ließen die still wirken, genossen die Wärme des Wassers, die sanft Brise und die Nahe de anderen. Es war ein Moment der Wahrheit, in dem alles möglich geschehen, in dem die Versuchung am Pool nicht nur ein Gefühl, sondern eine Realität war. Anna spürt, wie ihr Herz pocket, wie sich Aufregung und Freude mischten. Sie wusste, dass sie gerade in einem Punkt war, in dem alles entscheiden werden konnte, ob sie diesen Moment weiter erkunden oder in einfach als keinen Augenblick in Erinnerung behalten würde. Leon lächelt sie an, und in diesem Lächeln lag alles, Verspieltheit, Ernsthaftigkeit, und ein deutliches Zeichen, dass diesen Moment ebenso schätzend wie sie. Anna fühlt, wie die Spannung zwischen ihnen greifbar wurde, wie eine unsichtbare Verbindung sie beide in den Bann zog. Vielleicht, sollten wir einfach sehen, wohin uns das führt, flüstert Anna, ihr Stimme sanft, aber entschlossen. Leon nickt, und sie bleiben noch lang nebeneinander sitzen, das Wasser ihr Bein,
Das golden Licht auf ihrer Ot, die unbeschreiblich nahe spürend. Es war ein Moment voller Möglichkeiten, voller Spannung und Vorfreude auf das, was noch kommen würde. Die Sonne begann langsam, sich dem Horizont zu nähern, und das warm Licht farbt den Pulverreich in Tiefgold und Orangeton. Anna und Leon hatten sich auf die Liegen gesetzt, das Wasser tropft noch von ihren Körpern, und der Sanftwind spielt mit eines Haaren. Die Still zwischen ihnen war angenehm, doch sie war geladen mit Jonas gesprochenen Gedanken und Gefühlen. Anna spürt ihr Herz schneller Schoolegen, wenn Leon sie ansa. Es war nicht nur ein körperlich Anziehung, es war die Mischung aus Neugier, Spannung und dem tiefen Wissen, dass dieser Moment etwas Besonderes war. Leon spürt das Elbe. Jed Berührung, jeder Blick, jed klein Gest verstärkt die Verbindung zwischen ihnen. Weißt du, begann Leon nach einer Weile, es gibt Tage, die sich für immer einprägen. Heute, fühlt sich wie einer dieser Tagen an nicht, ihr Augen auf Indirektheit. Ich weiß. Ich habe selten so einen Moment gespürt ein Liches Lächeln huscht über Leons Gesicht, während seine Hand sanft auf ihr legt. Anna spürt das Vertraut prickeln, das durch ihren ganzen Körper wandert. Ihr Finger verschränkten sich, und sie wusste, dass dies ein Moment war, in dem sie sich entscheiden musste, ob sie den Moment voll ausgassen oder in Nergeniusen und loslassen wollt. Leon, flüstert sie, ihr Stimme kaum hörbar, ich, weiß nicht genau, was ich tun soll. Als fühlt sich so intensiv in Leon lächelt, seine Augen funkelten. Ich weiß. Ich fühle es auch. Aber vielleicht, sollten wir einfach auf unser Herz hören. Anna nicht langsam, spürt, wie sich ein Mischung aus Aufregung und Nervosität in ihr breit macht. Sie wusste, dass dieser Moment einmalig war, dass sie in bewusst erleben wollt. Ein kurzer Blick in Leons Augen genügt, zu erkennen, dass dies Elben Gedanken hat. Vielleicht, sollten wir einfach den Abend genießen, schlug Leon vor, seine Stimme ruhig, aber mit einem Funken Spannung. Anna nickt, und sie ließen sich ins Wasser gleiten. Das Cool nas Schloss sie wie ein sanft Umarmung, und die Anspannung der letzten Stunden lässt sich langsam. Sie schwammen einander entgegen, und jeder Blick, jedes Lächeln verstärkt die Verbindung zwischen ihnen. Du bist, unwiderstehlich, flüstert Leon, während ihr Hand nahm und leicht drückt. Anna erratet, spürt das Vertraut prickeln wieder. Ich fühle das Elbe, gestand sie, ihr Stimme zögerlich, aber ehrlich. Die Sonne sank weiter, und das Wasser begann die warmen Farben des Himmels zu spiegeln. Es war ein Moment der Entscheidung, ein Moment, in dem alles möglich war. Anna spürt, wie ihr eigenen Hemmungen schwunden, wie das Vertrauen zu Leon wuchs, und sie wusste, dass sie bereit war, sich auf die Nahe einzulassen. Leon, ich will diesen Moment nicht verpassen, sagte sie schließlich, ihr Stimme fest, aber sanft. Leon lächelt, ein warmes, beruhigendes Lächeln. Ich auch nicht. Ich will in mitdirtelen, jeden Moment devon für einen Augenblick und die Welt stillzustehen. Die Sonne, das Wasser, der Wind, als verschmals zu einer perfekten Kulisse für das, was zwischen ihnen geschah. Anna spürt, wie ihr Herz pocket, wie sich Freude, Spannung und Aufregung vermischten. Es war kein einfaches Verlangen, es war ein bewusstes, starkes Gefühl, das sie beide verband. Vielleicht, sollten wir einfach sehen, wohin uns das verreit, flüstert Leon, seine Stimme sanft, aber entschlossen. Anna nickt, ihr Augen glänzten vor Vorfreude. Lass uns den Moment leben. Sie schwammen ein paar Runden zusammen, lachten, spritzten Wasser und genossen die spielerisch nahe.
Doch unter dem spielerisken Tonlagen tie vier Spannung, in Beausaint Entscheidung, die Sie beid treffen, den Moment nicht zu verpassen, die Versuchung zuzulassen, die Sie bisher nirgespürt hatten. Nach dem Sie aus dem Wasser gestiegen waren, setzten Sie sich auf die Liege, das Handtuch die Schultern gelegt. Ihr Schultern berührten sich leicht, und ein warmes Prickeln durch Lief beid. Anna spürt, dass dies ein Moment war, in dem Sie als bewusst erleben wollt, das Lachen, die Gespräch, die Nahe und die unbestreitbare Anziehungskraft zwischen ihnen. Ich habe selten jemanden getroffen, bei dem alles so stimmt, sagte Leon leise. Bei dem ich mich so wohlfühle, so verstanden, und gleichzeitig so eingezogen Anna lächelt, spürt, wie ihr eigenen Gefühl intensiver werden. Ich auch. Es ist, besonders. Und ich will diesen Moment nicht einfach loslassen. Leon legt sanft seine Hand auf ihr Wange, und Anna schloss die Augen, spürt die warm seiner Berührung. Sie wusste, dass dies der Moment war, in dem alles entscheiden würde, ob Sie die Versuchung zulassen oder sich zurückziehen würde. Doch ihr Herz schlug schneller, voller Vorfreude, voller Vertrauen. Dann, lass uns einfach genießen, flüstert Leon, und ihr Lippen berührten sich sanft. Es war ein kurzer, zärtlicher Kuss, ein Moment voller warm und Bedeutung. Anna spürt ein Kribbeln, das durch ihren ganzen Körper lief, ein Gefühl von Freude, Aufregung und tiefem Vertrauen. Der Kuss dauert nur wenige Sekunden, doch in diesen Sekunden gehen die Zeit stillzustehen. Die Sonne, das Wasser, die Luft, alles war perfekt für diesen Moment. Anna wusste, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen hat, dass Sie den Moment bewusst let, ohne Angst oder Zurückhaltung. Du bist, unglaublich, flüstert Leon, als Sie sich leicht voneinander ihr Stirnen noch bereit. Anna lächelt, ihr Herz pocht noch immer heftig. Und du auch, ich fühle mich so lebendig. Die Sonne begann langsam hinter den Bäumen zu verschwinden, das golden Licht taucht als in eine magische Atmosphäre. Sie saßen nebeneinander, ließen den Moment wirken, genossen die Still, die Warm und die Nahe. Es war ein Moment der Vollkommenheit, ein Moment, der alles verändern vorbei. Ich glaube, ich werde diesen Tag nie vergessen, flüstert Anna, ihr Stimme sanft, aber voller Bedeutung. Leon nickt, seine Augen glänzten im letzten Sonnenlicht. Ich auch nicht. Und ich hoffe, dass es nicht endet, dass wir den Moment weiterleben können für ihn weil saßen Sie nerde, die Hand leicht bereit, die Blick verbunden, die Welt Sie herum verschwimmend. Die Versuchung am Pool war kein flüchtiges Gefühl mehr, Sie war Realität geworden, bewusst let und geteilt. Die Sonne sank sich langsam dem Horizont entgegen, farbt den Himmel in tief orange rosa und lilaton. Das Wasser des Pools reflektiert das Licht wie flüssiges Gold, und die warm Brise lies eines Haare sanft ihr Gesicht wehen. Anna und Leon saßen noch immer nebeneinander auf der Liege, ihr Hand ineinander verschränkt, ihr Blick ineinander versunken. Es fühlt sich an, als ob die Welt gerade stillsteht, flüstert Anna, ihr Stimme sanft, doch voll Bedeutung. Leon lächelt, seine Augen glühten im letzten Licht der Sonne. Alsob nur wir beid hier waren. Kein Druck, kein Eil, einfach nur wir und der Moment Anna lehnt sich leicht in, spürt die warm seines Körpers, das Beruhigend Pulsieren seines Herzens. Als Sie herum, der Pool, der Garten, das Rascheln der Blätter, verschwand in ihrer Wahrnehmung. Es gab nur noch die Nahe, die sanft Berührung seiner Hand, den Duft von Sonnencreme und warmem Wasser. Ich hab nie gedacht, dass ein Tag so besonders sein könnte, sagte Anna leise, ihr Augen glänzend. Ich hab selten jemanden getroffen, bei dem alles so stimmt, so leicht und doch so intensiv. Leon nickt,
legt seinen Arm leicht ihr Schultern. Ich auch nicht. Es ist, als hatten wir genau diesen Moment gesucht, ohne es zu wissen. Und jetzt, wo da ist, will ich ihn nicht mehr loslassen. Die beiden saßen lang schweigend, das golden Licht auf ihren Gesichtern, die Hand fest ineinander verschränkt. Anna spürt ein tiefes Gefühl von Sicherheit und Freude, das sie schon lang nicht mehr erlebt hat. Es war kein oberflächliches Verlangen, kein flüchtiger Reis, es war ein bewusstes, starkes Gefühl von Verbundenheit und Vertrauen. Weißt du, begann Leon nach einer Weile, es ist erstaunlich, wie ein Tag als verandern kann. Wie ein Moment, als anders erschienen lässt Anna nicht, ein warmes Lächeln auf den Lippen. Es ist, als hatten wir beide gewartet, bis dieser Moment gekommen ist. Und jetzt, da da ist, fühlt sich als richtig in ein leises Plätschern des Pools begleitet ihr Wort, und Anna spürt, wie ihn leicht Aufregung durch ihren Körper wandert. Nicht aus Unsicherheit, sondern aus Freude, aus dem Wissen, dass sie diesen Moment bewusst erlebt. Sie lehnt sich leicht zu Leon, und ihr Stirnen berührten sich sanft. Ich will, dass wir den Moment genießen, flüstert sie, ihr Stimme zart, aber fest. Leon nickt, und sie leisen sich langsam zurücklehnen, die Füße nach im Wasser. Die Sonne sank tiefer, und das Licht farbte als in ein warmes, fast magisch Orange. Anna spürt, wie sich das Herzklopfen beruhigte, waren sich ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit in ihr ausbricht. Es war ein Moment der Vollkommenheit, der Sicherheit, des Vertrauens und der Freude. Es ist unglaublich, wie schnell alles passiert ist, sagte Leon leise, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Von diesem ersten Blick, zu diesem Tag, zu uns Anna lächelt, spürt, wie ihr eigenen Emotionen starker wurden. Und ich bin froh, dass wir uns darauf eingelassen haben. Dass wir es gewagt haben, den Moment zu leben die Sonne berührt nun fast den Horizont, und die letzten Strahlen spiegelten sich auf dem Wasser des Pools. Anna und Leon standen langsam auf, die Hand weiteren fest ineinander verschränkt. Sie gingen noch einmal durch das Wasser, spürten das Cool Nass auf ihrer Haut, waren der Himmel über ihnen in den Farben des Sonnenuntergangsglut. Weißt du, sagte Anna leise, ich hatte nie gedacht, dass ein einfacher Tag so besonders werden könnte. Das ein Moment, so als verandern kann Leon sah sie in, sein Augen warm und voller Zuneigung. Ich auch nicht. Aber manchmal braucht es nur einen Augenblick, als zu verandern. Und ich bin froh, dass dieser Moment dir passiert sie setzten sich erneut auf die Liege, leisen die Beine im Wasser baumeln und spürten die sanft Brise, die den Tag noch einmal Die Versuchung, die den ganzen Tag über zwischen ihnen gefunkelt hat, war nun kein Geheimnis mehr. Sie hatten sich bewusst darauf eingelassen, die Nahe, die Spannung und die Emotionen erlebt und genossen. Ich fühle mich, so lebendig, flüstert Anna, ihr Stimme sanft. Leon lächelt, sein Blick auf sie gerichtet. Ich auch. Mehr als ich gedacht hat. Dieser Tag, und dieser Moment, sie sind unvergesslich für ihn weil schwiegen sie, nur das Plätschern des Wassers, das leise Rascheln der Blätter und das Fernzwitschern der Vogel begleiteten sie. Sie saßen nebeneinander, Hand verschränkt, Blick verbunden, und spürten die tiefe Verbindung, die zwischen ihnen entstanden war. Vielleicht, sollten wir den Tag einfach so binden, wie beginnen hat, sagte Anna schließlich, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Mit einem Lächeln, Freude und der Gewissheit, dass wir diesen Moment bewusst erlebt haben Leon nickt, zog sie leichten sich heran, und sie lehnt sich in, spürt seinen Herzschlag, die warm Sens Corpus und die ruhige Kraft, die von ihm ausging.
Es war ein Moment des Friedens, der Erfüllung und der gemeinsamen Freude. Die Sonne verschwand hinter dem Horizont, und der Himmel farbt sich in Tiefsperper und sanftes Blau. Die Lichter am Pool begannen zu glitzern, spiegelten sich im Wasser, während Anna und Leon nebeneinander saßen, die Arm ineinander gelegt, und die still genossen. Weißt du, ich glaube, ich werde diesen Tag immer in Erinnerung behalten, flüstert Anna, ihr Stimme sanft und voller Zuneigung. Leon nickt, seine Augen glanzten im letzten Licht. Ich auch. Und ich hoffe, dass es nur der Anfang vieler solcher Moment ist sie saßen noch lang dort, genossen die still, die warm und die nahe. Kein Wort war nötig, die Gefühle sprachen für sich, und die Verbindung zwischen ihnen war starker denn je. Die Versuchung am Pool war nicht mehr nur ein Gefühl, sondern eine gelet Realität geworden, bewusst geteilt und genossen. Danke, für diesen Tag, sagte Anna schließlich, ihr Stimme leise, aber voller warm. Leon lächelte, seine Hand sanft auf ihrer. Danke dir, dass du in mit mir geteilt hast. Ich glaube, ich habe etwas Besonderes gefunden, und ich hoffe, wir lassen es nicht enden. Anna nickt, ihr Augen glanzten. Nein, das wird es nicht. Der Pool glitzert im Mondlicht, die Nacht begann sich über den Garten zu legen, und Anna und Leon saßen nebeneinander, Hand verschränkt, Herzen verbunden. Es war ein Moment der Vollkommenheit, ein Moment, der alles verändert, und ein Moment, der unvergesslich bleiben würde. Sie wussten, dass dies nur der Anfang war, der Anfang einer neuen Verbindung, einer aufregenden Reise, die mit einem Sonnenuntergang beginnen hat, aber noch lang nicht enden würde.